Okay, good to go. Yes. So, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ArivuPro ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ CA ಇಂಟರ್ ಜಾನ್ವರಿ 2025 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ CA ಇಂಟರ್ ಜಾನ್ 2025 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದು 32 ಡೇಸ್. ಆಗುತ್ತಾ? 100%. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್? 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅವರು, that also we will discuss, and then we will go to the next chapter. Today's topic we should cover amalgamation. Okay, yes, welcome everyone. Swagata. Amalgamation. Okay, amalgamation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು amalgamation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two or more companies coming together. So can I tell A limited plus B limited, it has become AB limited. Is amalgamation? 100%. Okay, A limited ittu, B limited ittu. A limited is taken over by B limited. ಈಗ only B limited ಇದೆ. Only B limited. So, is amalgamation. This is called as merger, takeover, merger. Correct? Adre, as per AS 14, even merger is included. As per AS 14, even merger is included in amalgamation definition. Clear? Even amalgamation includes even merger. So ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 2 ಕಂಪನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ ಜಾಬ್ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಹೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? Accounting will be in the books of selling company, and accounting will be in the books of purchasing company. Accounting selling company books allo ಮಾಡಬೇಕು, accounting purchasing company books allo ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ will it be there in future? Is selling company going to continue? ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, if it is a new company, you will open the books, and the books start ಆಗ್ತದೆ. Okay, if it is an old company or existing company, then add to existing records, existing financials. Clear? So selling company ಆದ್ರೆ books ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ AS14 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. Purchasing company AS14 is applicable. Whatever rules of AS14 is there, it will be applicable. Why is it not applicable to selling company? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ AS14 ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ನೋ AS14 is applicable over there. Is this clear? Yes. Now we will go into in the books of selling company. In the books of selling company, what we are supposed to do, one by one we are supposed to close the books close ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ assets and liabilities. Transfer assets and liabilities to which account? To realization account. Transfer assets and liabilities to realization account. Realization account is like one medium. Put all the assets here, put all the liabilities here. From here you finish the books, close the books. Clear? It's like a medium. Now, transfer assets and liabilities to realization account. Sir, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೇಲ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ? ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ at book value. We should take at book value. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ at ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Liabilities account debited to realization account. Is this clear till here? Yes. So now what we should do, go into the next step. Tell me one thing. What did I tell over here? Very important. Transfer assets and liabilities. But which assets and liabilities I have not told. Which assets and liabilities? Assets and liabilities taken over. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ಬೆಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೀನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ಕೆಲವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೀಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್? 2 ಬೆಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸೆಟ್ not taken over. Assets not taken over, sale. So if they have not taken it over, we will sell the assets. Sale ಮಾಡ್ತಾರೆ. So sale ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? What will you get? You will get money. Correct? So the entry will be bank account debited to asset account. Bank account debited to asset account. Idu, will it be at book value? Will it be at sale value? It will be at sale value. This cannot be at book value because we are not selling at book value. Okay, this will be at sale value. If it is at sale value, sale ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ profit ಸಿಗಬಹುದು, loss ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. So in this case, profit or loss will be obviously transferred to P&L. Profit or loss will be transferred to P&L. Is it clear? Yes. Next step. Asset take ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು asset ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಿದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು asset ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. So liabilities not taken over. Liabilities not taken over. Settlement.
liabilities which are not taken over, it has to be settled. Correct? ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ liabilities account debited to bank account. Liabilities account debited to bank account. Now the question is, book value na ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್? at amount paid. What amount is paid at that value. Now imagine I have to pay. Can it be possible that I will tell, ಸರ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮೈಟ್ ಅಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್. ಸೊ at amount paid, not book value, at amount paid. So here also you can have profit or loss which will go to P&L account. Profit or loss which will go to P&L account. How can you get profit? Liabilities ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್, liabilities ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So it will go to P&L. Is it clear? 3 steps of closure of books. First, in the books, whatever assets and liabilities are there, transfer it to realization account. Only the assets which are taken over. Then assets not taken over, sale. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹಳತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೌ liability is not taken over. What will you do? ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡು ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, liabilities credit balance, liabilities account debited. At what value? Not book value, at the value that is paid. Clear? Profit or loss ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ P&L ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಾವಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೀ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಗ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ is PC due. What is PC? Purchase consideration. Due entry. Why can't we record directly when we get only? Because we follow accrual concept. Clear? PC due. PC due. I have to get money. Who has to give me money? Yaar kodabeku? Purchasing company. So the entry will be purchasing company account debited. Purchasing company account debited. Yakan purchasing company ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು it will always be debtor in the balance sheet. So purchasing company account debited. 2. Realization account. Many students have doubt. Sir, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ only, one place. Clear? So purchasing company account debited to realization account. This is PC due. Next entry will be PC receipt. Next entry will be PC receipt. What is PC? Purchase consideration. PC receipt. So when we are getting, what can we get? ಎಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ in purchasing company account debited.
Equity shares in purchasing company account debited. Next, okay, equity shares ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. So preference shares in purchasing company account debited. Purchasing company account debited. Okay, preference shares kuda kodudilla. They might give debentures. So debentures in purchasing company account debited. So our ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Equity shares in purchasing company, preference shares in purchasing company, debentures in purchasing company. All this is payable to ಯಾರಿಗೆ? shareholders of selling company. So our ದುಡ್ಡು shareholders ಕೊಟ್ರೆ it is over here, PC receipt. Equity shares, debentures, preference shares, shareholders ಕೊಟ್ರೆ it is there in PC receipt. Okay. 2. Purchasing company. Purchasing company, we almost took them into debtor position. Now they have given us, so we are removing them from debtor position. Purchasing company was debited because they had to give us money. When they gave us whatever they were supposed to give, we have removed them from debtor position. Is it clear till here? Yes. PC receipt. Next, we move forward. We go into realization expenses. What is this realization expense? What is realization expense? To close the books. Close ಮಾಡುವಾಗ books. Legal procedures ಇರಬಹುದು. ಲಾಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಏಜೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, realization expenses. Now how to record this? Imagine I'm sitting in selling company. How to record this? I have to pay it. Okay. So imagine paid by selling company. Paid by selling company. If they pay, what will happen? ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಾ? Correct. So the entry will be realization account debited because it's an expense to bank account because money went. Realization account debited to bank account because money went. Is this clear till here? Paid by selling company. Now can the selling company tell, boss, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀನೇ ಕಟ್ಟು, ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಪೇಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಪಾಸಿಬಲ್? Yes. What is the entry? What should be the entry? Who is paying? Purchasing company. To whom? Whatever expenses. Correct? Who are we? Selling company. ಯಾರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Purchasing company is paying. Okay. They are paying to the lawyer. They are paying to the agent. We are sitting aram se. No tension at all. Correct. So no entry. Paid by purchasing company. No entry. Now, can this happen? Paid by selling company can happen. Paid by purchasing company can happen. ಇದಾಗ್ಬೋದಾ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಪೇ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ತಂದು ಬಿಲ್ ತೋರಿಸು. ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ selling company, then reimbursed by purchasing company. Possible? Paid by selling company, then it is reimbursed by purchasing company. So now in this case what will happen? First year pay madodilli selling company, so you will write the entry to bank. Correct? You are paying, but it is not your expense. ಪೇ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು
purchasing company account. Bank account debited to purchasing company account. This is when it is paid. This is when it is reimbursed. Is it clear? Yes. So, more situations until realization expense alli paid by selling company. Okay, ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. paid by purchasing company, ನಮ್ಗೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. paid by selling company but reimbursed by purchasing company. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, purchasing company account debited to bank. ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ to purchasing company account. Is it clear? Yes. Let's go further. Seventh point. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು? ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಉಳಿದಾರ ಈಗ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು ಬರೀ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ what we got to pay the shareholders, that is there. Duddu, equity shares in purchasing company, preference shares in purchasing company, debentures in purchasing company. So in this case, next step is settlement of shareholders. Settlement of shareholders. Okay, first what we should give to shareholders. ಎಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, so equity share capital account debited, capital is removed. Preference share capital account debited, preference share is removed. Reserves and surplus, who will get it? Equity shareholders. Reserves and surplus account debited. 2, we will give it to equity shareholders account, and we are also supposed to give the money to preference share holders account. Preference share holders account. Is this clear? Okay, illi eega remember this very important note. Okay, very important note. If there are preference shareholders in selling company balance sheet, first close preference shareholders, then close realization account. Very important note. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು 2,20,000 ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, observe this, and you have to first keep the realization account pending, close the preference shareholders, then you close the realization account. Clear? Yes. Then what we will do? Final payment, settlement to shareholders, due entry aitu. So final settlement. Okay, ಈಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 2 ಎಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ? ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರಿಗೇನೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ 2 equity shares in purchasing company account, 2 preference shares in purchasing company account, 2 debentures in purchasing company account. Clear? ಎಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ? ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, PC receipt ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು equity shares, preference shares, debentures. We will give it to equity shareholders and preference shareholders. Is this clear?
Okay, this is the closure entries in the books of selling company. 8 steps or 7 steps. You have to remember this. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೀಗ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Main and very important working note. What is that? PC computation. PC computation. Clear? Yes. 1 second. Just let me just check. What is the situation? Yes. Okay, it's going fine. Oh, PC computation. ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಆಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. 2 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇಸ್, ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್, ಡನ್. ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಆಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. Once we have identified it is net asset method or net payment method, then there is no problem. Correct? Identify ಮಾಡಿದ್ರೆ then the method is there how to calculate. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ net asset method ಆದ್ರೆ question ಅಲ್ಲಿ they will tell how to pay is given, how much to pay, how much to pay not given. How to pay is given, how much to pay is not given. Clear? Now, sir, can you give some examples? Yes, I can. Do you want me to? Yes, examples. Now, understand this. In the question, they will frame like this. Shareholders of selling company to be settled by issue of equity shares of rupees 10 each at rupees 15. Clear? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ? ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 rupees ಶೇರ್ ಅನ್ನು 15 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ನೌ? How to pay? How to pay? Issue of equity shares. How much to pay? Okay, equity share issue ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? Equity share issue ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Whenever that is the situation, you have to use net asset method. How to pay is given, how much to pay is not given. Okay. One more example. What if they tell purchase consideration to be settled by issue of 10,000 equity shares of rupees 10 each
5,000 preference shares of rupees 100 each. Correct? And one more point is there that I will add later. And ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Purchase consideration to be settled. ಹೇಗೆ? 10,000 shares 10 rupees. How to pay? Equity shares. How much to pay? 10,000 shares. ಗೊತ್ತಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. 5,000 preference shares of what? 100 each. ಎಷ್ಟು shares? 5,000. How to pay? How much to pay? ಎರಡು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೀಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And in such cases they will tell you and balance in cash. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ 50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಪೇ will also be given. How to pay, how much to pay ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. In net payment method everything will be given. So if I am taking an example, ಈಗ for example they will tell equity shares to be issued 5 shares for every 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿದಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? 5 ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಶೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಆಫ್ rupees 10. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಶ್ 50,000. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ 50,000. ಓಕೆ. In case they give like this or preference shares also they can specify. So how to pay, how much to pay ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it will become net payment method. It will become net payment method. Is it clear? Yes, this is your PC computation. Okay, so now we know how to identify the method. How to compute? How to compute? PC is equal to ಇಲ್ಲಿ assets taken over minus liabilities taken over. Assets taken over minus liabilities taken over. At what value? Book value? Book value? Allah. It is at agreed value. It is at agreed value. Imagine boss, you are the purchasing company. ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10,000 ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಐ ಪೇ 50,000? ನೋ, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ 10,000. ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 1 lakh ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. Are you getting my point? So agreed value means purchasing company shareholders and the selling company shareholders, the important people, they will meet over chai. Correct? That time what they will discuss? They will tell, sir, ಈ asset ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. They will be like, no sir, market value ಇಷ್ಟು ಇದೆ. So they will agree on one value. ಈ asset ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. Okay, asset not taken over. Liabilities, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸರ್ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಲೋನ್, ನೀವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಪಿ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೈ ವಿ ಟುಕ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ದೇರ್? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದದೇನು? ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್
at agreed value. Very, very important. Don't miss this and take book value over here. Sometimes agreed value might be book value, then no problem. Clear? What about over here? What about over here? PC. How to calculate PC? How to calculate PC? Cash paid, equity shares issued, preference shares issued, debentures issued. Cash paid, equity shares issued, debentures issued. ಯಾರಿಗೆ? Very, very important. ಯಾರಿಗೆ? To shareholders of selling company. If cash is paid to shareholders of selling company, purchase consideration. If equity shares is issued to shareholders of selling company, purchase consideration. Preference shares is issued, purchase consideration. Debentures issued, purchase consideration. Is it clear? Yes. Now if you notice, very, very important, always students get confused with one point. Sir, debenture issue ಆಯ್ತು, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? Very important note. Okay. If debentures issued to shareholders of selling company, then purchase consideration. Take it in purchase consideration. Okay. If debentures issued to debenture holders of selling company, not purchase consideration. Not purchase consideration. Amalgamation questions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Very important. It will be there in questions. You have to be careful. When debentures are issued by purchasing company, just remember, ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, this is how you calculate purchase consideration. Any doubt with this? Yes, guys, are you there? Can you hear? Morning. Nicely they are holding one tea. ಒಂದು ಚಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳೋಣ. Okay, yes, purchase computation is done. Next, what and all we have finished? We have finished accounting in the books of selling company, accounting in the books of purchasing company, not done. PC computation is done. Now ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎರಡಕ್ಕೂ PC ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಎರಡಕ್ಕೂ PC ಬೇಕು. Clear? Yes. So PC computation is also done. Next, what we are going to do, next thing is accounting in the books of purchasing company. Accounting in the books of purchasing company. Accounting in the books of purchasing company, remember AS14 is applicable. It is actually done as prescribed by AS14. AS14 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is what we are doing. Okay, now there are two methods, two types of amalgamation that can happen in AS14. One is in the nature of merger. Another is in the nature of purchase. One is in the nature of merger, other one is in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. Clear? ಈಗ ಸರ್, ಯಾವುದು ಮರ್ಜರ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
5 points. This can be asked as theoretical question also. Theory question ಆಗು ಬರ್ಬೋದು. What is amalgamation in the nature of merger ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. Okay, or MCQs ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. These conditions are fulfilled. Is it amalgamation nature of merger or not? Something like that they can frame. Clear? ಈಗ there are 5 points. 5 points you have to understand. First point is assets and liabilities. Sorry. All the assets and liabilities of selling company taken over by purchasing company. All the assets and liabilities of selling company taken over by purchasing company. Is it clear? Okay. Now, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ assets and liabilities ಉಂಟು ಎಲ್ಲ should be taken over. Not even one should be left over. Clear? Next. All assets and liabilities of selling company taken over by purchasing company at book value. At what value? Book value. So assets and liabilities of selling company, assets and liabilities of purchasing, assets and liabilities of selling company taken over by purchasing company at book value. Is this clear? Yes. What next? What next? Third point. Second point ಆಯ್ತು. Next point is purchase consideration, PC. Purchase consideration to be settled in by issue of equity shares. Purchase consideration to be settled by issue of equity shares. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ cash can be paid. Cash means you can pay through bank also. Correct? Fractional shares, cash can be paid. What is this fractional shares? What is this fractional shares? For example, the PC is 1 lakh. PC is computed, it is 1 lakh. Share price is 13. When share price is 13, if you do 1 lakh divided by 13, you will get 7692.30 or 0.31. Can you give 7692.31 shares? 0.31 shares kodlik agtada. Fractional, half share, quarter share can we give? No. So in this case what will happen? 7692 shares will be issued. 7692 shares into 13. That makes it 7692 into 13. 99,996. Adu now kodlik iddadu ಎಷ್ಟು? 1 lakh. Kodlik iddadu 1 lakh. So therefore 4 rupees you will pay cash. Only for that fraction part you will pay cash. Otherwise PC to be settled in shares only. PC to be settled in shares only. Now next what happens? First condition, all assets and liabilities are taken over. Second condition, all assets and liabilities are taken over at book value. Third condition, purchase consideration to be settled in shares only, equity shares only, fractional amount you can pay in cash. Fourth condition, 90% of shareholders of selling company in value, 90% number allala, 90% of shareholders of selling company in value, they should become shareholders of purchasing company. Clear? 90% of shareholders of selling company in value, they should become the shareholders of purchasing company. This is the fourth point. The last point is, purchasing company must have intention to continue business of selling company. Purchasing company must have intention to continue the business of selling company. This is the most important point. Okay? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ all assets and liabilities must be taken over. All assets and liabilities must be taken over at book value.
purchase consideration to be settled in equity shares, fractional shares you can pay cash. 90% of the shareholders of selling company will become shareholders of purchasing company. 90% not in number, 90% in value, and then purchasing company must have intention to continue the business. Clear? Yes. Next, in the nature of purchase. What is amalgamation in the nature of purchase? Simple. Adagadiದ್ರೆ ಇದು, ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Any condition not fulfilled, that becomes amalgamation in nature of anyone. Any condition if it is not fulfilled. All 5 conditions fulfilled, it becomes amalgamation in the nature of merger. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ it becomes amalgamation in the nature of purchase. Is this clear? So accounting in the books of purchasing company, AS14, these are the 2 types of amalgamations. Now, if it is this amalgamation in the nature of merger, the method that is followed for accounting is called as pooling of interest method. The method that is followed for accounting is called as pooling of interest method. One ವೇಳೆ amalgamation in the nature of purchase adre, the method that is called is purchase method. So amalgamation in the nature of merger or purchase, sometimes they tell in the question itself. Okay, do the accounting assuming that it is amalgamation in the nature of purchase or merger. That time you can directly do it. If nothing is told, then check asset values. If it is changing, that time automatically it is amalgamation in the nature of purchase. Clear? Yes, that should be it. Okay guys, let's go further. Next, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತೀಗ, ಖಾಲಿ journal entries ಬಾಕಿ. Amalgamation in the nature of merger agli, purchase agli, in the books of purchasing company books. Correct? Yes. Now purchasing company books, you have to remember one thing. When it is purchasing company books, first point that we have to remember, whether it is amalgamation in the nature of merger or it is amalgamation in the nature of purchase. So first I am doing purchase method. First purchase method note on. Okay, amalgamation in the nature of purchase adre, we will do purchase method. First entry is always PC due. First entry is PC due. What is PC due? Purchase consideration due. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ PUC there used to be entries. Correct? Goods purchased from Ram. What is the entry? Purchase account debited to Ram. Credit purchase, it is credit purchase of goods. Here right now it is credit purchase of one entire company only. Correct? Business purchase account debited to liquidator of selling company. Now we are not purchasing from Ram Sham. We are purchasing one full company. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರಿಗೆ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನೀಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what happens after that? Okay, next thing is obviously not PC receipt. Iga PC due, then takeover of the assets and liabilities. Takeover of assets and liabilities. Yaar asset and liability and takeover ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? Selling company do assets and liabilities. Okay, now here asset ಬರ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. So asset account debited. Asset ಬಂದ್ರೆ asset account debited. At what value? ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು? ನಮ್ದೀಗ ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಚಾಯ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಬ್ರು ಚಾ ಕುಡಿದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಖಾಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. To liabilities account, what is the value here? Here also
at agreed value. At agreed value. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ರಿಮೂವ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 5,000ಕ್ಕೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ 5,000 ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ is greater than net assets. What is net assets? Assets minus liabilities. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುದು 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್? ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ? ಹುಚ್ಚ ನಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಅಸೆಟ್ 5,000, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 1,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೂ ನಾನು 7,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು 7,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೇನು ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ net assets, purchase consideration is less than net assets. Purchase consideration ನಂಗೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 7,000, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000. I am paying more. I'm sorry, I am paying less. I am getting benefit more. Is it good or bad? Good. Is it profit? Profit. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು P&L. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ಡೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪನಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಗುಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೌ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ will be debited. If it is capital reserve account will be credited. This or this, remember that. This or this. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕಮ್ಮಿನೂ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Clear? Either it is goodwill or it is capital reserve. Is it clear? So takeover of assets and liabilities done. Next step. Asset and liability ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತಾಯ್ತು. ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Next entry is PC payment. Next entry is PC payment. ಈಗ PC payment, what is the entry? Now understand this. PC payment. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಹೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಮನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. shares issue ಮಾಡಿದ್ರೆ equity share capital account. But you know the golden rule of shares, equity share capital account always will be credited only for face value. Face value ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, face value ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this will be at face value. It will be at face value. We might issue even preference shares. So preference share capital account debited. ಇಲ್ಲೂ ಆ golden rule apply ಆಗ್ತದೆ, at face value. Next, to ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೇವಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.
It can be at higher value. Correct? So extra amount, it will go to securities premium account. Excess over face value. It will go to securities premium account. Is this clear? Are you following this? Yes. Clear? Yes. Now, what next? PC due aitu, asset and liability band aitu, PC payment kuda aitu. Next, we will go into the fourth step, realization expenses. Remember, allo ittu realization expenses paid by selling company. What should be the entry? No entry. Our payment ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್? Directly no entry. Correcta? Paid by purchasing company. Are we paying? Are we paying? Yes. What should be the entry? Half entry you will immediately get it. To bank. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? To bank. Now understand this. The debit will be goodwill or capital reserve. Sir, how to decide whether it is goodwill or capital reserve, sir? Entry number 2. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. So entry number 2, if it is goodwill or capital reserve, that will be used for entry number 4, realization expense. Clear? Next situation is mutual owings. Mutual owings cancellation. What is this? Mutual owings cancellation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ನೀನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ನಮ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಸಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ಯಾ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. If I'm still calling debtor and creditor, that means I have to make payment to myself. Correct? ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, that means I have to make payment to myself. Correct? So that is mutual. Mutual owing should be cancelled. So when we are cancelling, what we will do? Creditor has to go, creditor account debited to debtor account. Debtor also has to go. Creditor account debited to debtor. ಖಾಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಡೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್, then here it will be loan given or loan advanced. Are you getting my point? So ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊದಲು ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ or next thing is unrealized profit. Unrealized profit. Do you remember unrealized profit? What is unrealized profit? ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, we have selling company. Correct? Non purchasing company has sold goods. That time what did purchasing company do? Purchasing company 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
So they took 20 rupees in reserves and surplus. Correct. Selling companyಗೆ goods ಬಂತು. ಆದ್ರೆ selling company ಇನ್ನು ಆ goods ಅನ್ನು ಮಾರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು? selling company is showing inventory 120. ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು ಮರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ what will happen? Purchasing company plus selling company ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 20 rupees profit ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ inventory will be shown at 120. Now what happened? Now boss, doesn't it look like ನಾನು goods ಅನ್ನು ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊದಲು ವಿ ಬೋತ್ ವರ್ ಸೆಪರೇಟ್. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Are you getting my point? So, if purchasing company has sold goods to selling company or selling company has sold goods to purchasing company and whoever has received the goods has still kept the goods in his closing stock, then unrealized profit situation will arise. Is this clear? If this situation arises, you have to eliminate the profit. If you have to eliminate the profit, what should be the entry? You have to create something called as stock reserve. Stock reserve create ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. So, stock reserve will be credited. Stock reserve will be credited. What will you debit? Same thing. What will you debit? Goodwill or capital reserve debited? ಆ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ of debentures of selling company. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು whatever percentage of debentures that are issued over here. Whatever percentage of debentures that are issued over here. ಒಂದ್ ವೇಳೆ debentures are issued at higher value, it will go to securities premium. ಒಂದ್ ವೇಳೆ if debentures are issued at lower value, it will be discount on issue of debentures. Clear? So you can add to securities premium to discount on issue debited. I mean, not to discount on issue debited. Only one can happen. Again, only one can happen. Either I can issue the debenture at higher value or lower value. Higher value issue ಮಾಡಿದ್ರೆ securities premium, lower value issue ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be discount on issue. Clear? This is settlement of debentures. 7th point in books of purchasing company. Last point. Statutory reserves. Statutory reserves. What are statutory reserves? Statutory reserves means reserves that are maintained because of some statute, some law, some legal provision is there because of which they have told, sir, ಈ reserve maintain ಮಾಡಬೇಕು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಈ reserve maintain ಮಾಡಬೇಕು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. They have told. Correct? When they are telling that, we have to maintain it. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ reserves ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. Amalgamation in the nature of purchase, only outside liabilities are ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. So ಈಗ we will create one adjustment entry or dummy entry. We will pass the entry amalgamation adjustment reserve account debited to statutory reserves. Amalgamation adjustment reserves account debited to statutory reserves. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, amalgamation adjustment reserve is a negative figure, statutory reserve is a positive figure. Basically these two will get adjusted. Dummy entry this is, but because of legal provisions we have to maintain it. Is it clear? So this will be in balance sheet reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ it will be shown as a negative figure,
and in balance sheet, reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ, this will be shown as a positive figure. Is it clear? Amalgamation adjustment reserve is debit balance, so it will be shown as negative figure, and statutory reserve is a positive figure. Okay, credit balance will be shown as positive figure. Clear? This is amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of purchase. So now, what if it is amalgamation in the nature of merger? Then we follow pooling of interest method. Correct? Then we follow pooling of interest method. Now, let's try to understand simultaneously. Alli PCD entry itta, illi kuda irutte. Same entry. Now, takeover of assets and liabilities. Takeover of assets and liabilities, remember one thing. ಅಲ್ಲಿ amalgamation in the nature of merger 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, all assets and liabilities are taken over. And everything, that balance sheet, everything at book value will come here. ಅಲ್ಲಿದ್ದದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So in that case over here, only change is, let's try to create one bridge. Yes. Only change is assets account debited to liabilities to business purchase. Okay. And here what we have to understand is, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಅವರ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. Are you clear with this? So, ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Amalgamation in the nature of purchase ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ amalgamation in the nature of merger ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಾಸ್, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ PC payment. PC payment entry will be same. There won't be any change. Okay, but what you have to understand, preference shares, debentures alla irtada illa, only equity shares. One thing you have to remember, only equity shares issued. Why am I writing this? I can tell you, one of the conditions of amalgamation in the nature of merger was purchase consideration to be settled in equity shares only. Correct? Therefore, only equity shares. Can you have cash? Fractional. ಸ್ವಲ್ಪ fractional shares ಇರಬಹುದು. Okay, next. Realization expenses. What will change? ಇಲ್ಲಿ goodwill capital reserve ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ goodwill capital reserve ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. So what you will write? Reserves account debited to bank. Reserves account debited to bank account. Is it clear? Yes. Mutual owings cancellation same. Debtor creditor idre illu cancel ಮಾಡಬೇಕು. Unrealized profit, is it same? Not same, but goodwill capital reserve use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Calculation ಎಲ್ಲ same. Reserves account debited to stock reserve. Reserves account debited to stock reserve. Clear? Okay. Settlement of debentures of selling company. Same. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Statutory reserves not applicable. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 12 ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೌ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ PC due, business purchase account debited to liquidator of selling company. Amalgamation in the nature of merger ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. Takeover of assets and liabilities. Assets account debited to liabilities account to business purchase at agreed value. If you are paying more, PC is more, it will be goodwill account debited. If you are paying less, good, happy, capital reserve credited. Asset side,
ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. Goodwill capital reserve ಬದಲು just reserves. Okay, and all the assets and liabilities are taken over. All ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ P&L, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PC ಪೇಮೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. Always golden rule, equity shares will always, any shares or debentures will be recorded at face value, extra will always go to security premium. Same entry illu, but only equity shares are issued. Yakante helidre rule, purchase consideration to be settled in shares only, fractional share cash irbodu onchuru. Realization expense, alli goodwill capital reserve ittu, illilla, so reserves account debited to bank. Mutual owings cancellation, debtor creditor cancel madbeku, allu madbeku illu madbeku. No difference. Unrealized profit. How to calculate? We know. Okay. But goodwill capital reserve illilla. So what we will do? Reserves. Reserves account debited to stock reserve. Yes, for goodwill. That's correct. Okay. Settlement of debentures of selling company. Debenture holders ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. With that, we are done with the concept. Done with the concepts of amalgamation. 1 hour, 1 hour, 10 minutes we have taken. We have discussed all the concepts of amalgamation. Okay. Now, one small point is there about AS14 that we will discuss here only. AS14. AS14 alli create the goodwill. Goodwill on amalgamation. Goodwill on amalgamation. Okay. What will happen? It will be amortized over 5 years. Goodwill on amalgamation will be amortized over 5 years. This is an important point which I want to discuss. AS14, AS26 linking. AS26 ಒಂದಿದೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, AS14 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಆದ್ರೆ that will be amortized over 5 years. AS26 intangible assets. AS26 intangible asset over the life. Over the life. Amortize over the life. Okay. Now I have a big confusion. Not small, big confusion. Sir, selling company take over ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ. ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು? AS14 ಇಂದಾಗಿ ಬಂದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೋರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ 5 years. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 that will be amortized over whatever life was there. Is this clear? So AS14 ಅಲ್ಲಿ originate or generate ಆಗೋ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 5 years. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್. AS26 ಇದೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 10 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10 years. ಕ್ಲಿಯರ್? That is a small linking between AS14 and AS26 which we have to remember. Yes, boss. Let's continue. Is it done? Yes. So basically, just have a quick look at what and all we have discussed from morning. Amalgamation meaning accounting in the books of selling company, accounting in the books of purchasing company. Selling company books to be closed. Purchasing company books to be opened if it's a new company, or books to be added if it is an existing company. In the books of selling company, we have to close books. First entry is transfer assets and liabilities to realization account. Very important point, at only taken over and at book value. Okay. Then assets sold, pass the entry, add sale value.
liabilities settled, pass the entry at amount paid. Then PC due ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, pass the entry at PC, whatever PC it is. PC receipt also pass the entry. PC receipt entry ಮಾಡುವಾಗ very important, what you are paying to shareholders of selling company only. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು PC ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ paid by selling company entry, paid by purchasing company no entry, paid by selling company and reimbursed ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು reimburse ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು PC ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. PC ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು, ಹೌ ಟು ಪೇ ಗಿವನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಪೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೋತ್ how to pay, how much to pay, it will become net payment method. If it is net asset method, the formula or how to compute assets taken over minus liabilities taken over. At what value? Book value? No, at agreed value. If it is net payment method, cash paid, equity shares issued, preference shares issued, debentures issued to shareholders, that time you will record that, close that. Clear? Note, debentures shareholders issue ಮಾಡಿದ್ರೆ PC, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ PC. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ AS14 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. AS14 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎರಡು ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ at book value, purchase consideration to be settled in equity shares, and then 90% of the shareholders in value will become shareholders of purchasing company, and there should be intention to continue the business. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ, amalgamation in the nature of purchase. amalgamation in nature of purchase will follow purchase method. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, pooling of interest method ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have discussed the entries. All the entries just now we revised, so these will be the entries. If it is purchase method, if it's pooling of interest method, these are the entries. Is it clear? So we have discussed all the concepts, and also one small linking of AS14 AS26 also we have finished. Is this clear, guys? Online guys, how is it going? Idira? Okay, nice. Okay, so we have finished the concepts. ಏನ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 minutes break. 10 minutes break. It's around 9 o'clock, 9 to around 9:10 to 9:15 we will start again. Okay, then we go all the way till 10:30. So 9:15 we will get back. 15 minutes break you take, drink your tea, all that, and come back. 15 minutes break. 9:15 we are resuming. Then we will see some problems of amalgamation. Amalgamation problems, how to solve, we will discuss. Yes guys, see you at 9:15. Okay, welcome back. ಕನ್ನಡಿಗರೇ, okay, we are back. Students, ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, let's begin. Iga we'll solve questions today. Okay, RTP Jan 2025, RTP September, all the 3 RTPs basically. 3 RTP ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. CA Inter last 2 exams. First we'll go into CA Inter last 2 exams. First May attempt. May attempt ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, on that basis we will discuss. Okay, 100% question. Amalgamation 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is the basis on which we are telling 100%. And if suddenly if ICI plays game with you, we don't know. Okay, question number 4. You can see this question. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. For how many marks? For 14 marks only.
only 14 marks. Okay, so ಈ amalgamation question correct ಆದರೆ 14 marks pocket ಗೆ correct. It makes so much difference in your confidence also. Exam ಅಲ್ಲಿ full confident ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, plus it will help you score good marks in advanced accounting. Okay, first exam. Intelligent Limited and Diligent Limited, two people, are carrying on their business independently for last 2 years. Carrying on the business independently for last 2 years. Following financial information in the respect of both the companies as at 31st March 2024 has been given to you. You have Intelligent Limited, you have Diligent Limited. These are the two companies. Can you see equity share capital of 100 each? 8% preference shares of 100 each. Eradu ide. Trade payable, retirement gratuity fund, long term. They have kept some fund which is payable to the employees when they retire. That is also there. P&L account, opening balance, profit for the current year. And the starting of the year ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು. They have given the bifurcation. Clear? Land and building, 10 lakhs. Plant and machinery, inventory, trade receivable, cash and bank. These are the assets in the balance sheets of both the companies. Clear? On 1st April 2024 ಏನಾಯ್ತು, both the companies agreed to amalgamate. ಎರಡು companies, they are amalgamating and form a new company, Genius Limited. They didn't like intelligent is too less, diligent is too less. So they thought we will form one company called Genius. Genius Limited with an authorized capital of 40 lakhs. Authorized capital 40 lakh divided into 30,000 shares of 10 each, 100 each, and 10,000 8% preference shares of 100 each. Clear? ಎರಡು ಇದೆ. Okay. Amalgamation has to be carried out on the basis of following agreement. Amalgamation is happening. Both companies are merging into one company called as Genius Limited. Assets of both the companies were to be revalued as follows. ಹಾಗಾದ್ರೆ agreed value. This is the agreed value. This is the agreed value. Can you see agreed value is given? Land and building, plant and machinery, inventory. Moment asset value change ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ it cannot be amalgamation in the nature of purchase. It is automatically, amalgamation in the nature of merger. It is automatically amalgamation in the nature of purchase. Asset value change ಆಯ್ತು, 1 point ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, straight away amalgamation in the nature of purchase. Trade payables of Intelligent Limited includes 1 lakh due to Diligent Limited, and trade receivable of Diligent Limited shows 1 lakh receivable from Intelligent Limited. What is this? Remember we had discussed mutual owings. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಓಕೆ. Purchase consideration is to be discharged in the following manner. ಓಹೋ, they have told, we'll see now how to pay, how much to pay. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ how much to pay ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ. Issue 22,000 equity shares of 100 each. No problem. 22,000 equity shares, 100 rupees in equity shares. Amount, how to pay, how much to pay, both are given at least in the first point. Okay. Paid up in the proportion of the sum of profitability. Paid up in the proportion of the sum of profitability in the preceding 2 financial years. ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 2 financial years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Correct? Current year profit is given over here. This is the profit of current year. Last year profit untu, ee varshad profit untu. So eradu add madidre preceding to financial years aita. Okay. Next, they have told preference shareholders of both companies are issued equivalent number of 8% preference shares of 100 each. Allest preference shares ittu, illu ashte preference shares issue ಮಾಡ್ತೇವೆ. But at a price of 125. ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಾವು 125 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 12% debentures of 100 each in Genius Limited at par to provide an income equivalent to 10% return on the basis of net assets in their respective business as on 1st April 2024 after revaluation of assets. Clear? Now, are we issuing debentures to debenture holders or debentures to shareholders? 12% debentures in Genius Limited at par to provide an income equivalent to. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. You are required to compute the amount of shares and debentures to be issued to Intelligent Limited and Diligent Limited and prepare a balance sheet of Genius Limited showing the position immediately after amalgamation. Okay. Now, we will discuss. Balance sheet we will prepare. First what they asked, PC. First what they asked, PC. PC is the most important thing over here. Now, let's try to quickly understand. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 22,000 ಶೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 22,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 22,000 equity shares. In what ratio we are issuing? Again, can you see over here? Sum of their profitability. ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 4.5 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2.5 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ರೇಷಿಯೋ 7:4. 7:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 22,000 ಇಂಟು 7/11, 22,000 into 4/11. So you can take 22,000 into 7/11, you will get 14,000 shares. Illi 14,000 shares, 22,000 into 4/11, that is 8,000 shares. Clear? 14,000 shares issue ಮಾಡ್ತೇವೆ, 8,000 shares issue ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ shares are issued at what price? These shares are issued at what price? It is issued at, you can see over here, shares are issued at 100 each. 100 ರೂಪಾಯಿ shares face value ಅಲ್ಲೇ issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 14,000 shares into 100 will become 14 lakhs. And 8,000 shares into 100 will become 8 lakhs. Equity shares issued with value ಸಿಕ್ಕಿತಾ? Okay. All students idira? Yes. Now, preference shares issued. Preference shares issued. Preference shares ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Preference shares ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, issued equivalent number of shares. ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 8% preference shares of 100 each, 3 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000 shares. ಇಲ್ಲಿ 3,000 shares, ಇಲ್ಲಿ 2,000 shares. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ 3,000 shares ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2,000 shares ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಅಟ್ 125. ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, 3,000 shares into 125, 2,000 shares into 125. So 3,000 into 125 will be 3,75,000. And 2,000 into 125 will become 2,50,000. Is it clear? Equity shares issued ಆಯ್ತು, preference shares issued ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ issued. Debentures issued. Is it clear? Now debenture issue, you have to be a little careful. Debenture issue. Okay, here they have told very major, actually ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. Somewhere at the end of the question you will find one question called a star and moon or Neptune, something like that. One question is there. Same adjustments are there, or not same, similar adjustments are there in that question as well. Clear? Now understand this. 12% debentures of 100 each. 12% debentures of 100 each in Genius Limited at a par to provide an income equivalent to 10% return on the basis of net assets in their respective business. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವರವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು 10% ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 12%.
ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು? 10%. ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 12%. Clear? So first what we need for this? Net assets. Sorry. First what we need for this? Net assets. Net assets of both the companies. Intelligent Limited, Diligent Limited. Intelligent Limited, Diligent Limited. If you check the question, ಏನಲ್ಲ assets ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Land and building, plant and machinery, inventory, trade receivable, cash and bank. Correct? Land and building, revalue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Land and building, 11 lakh and 8 lakh 50. Correct? So you will write land and building 11 lakhs and it is 8 lakh 50,000. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು asset ಇಲ್ಲಿ? Plant and machinery 9 lakhs and 4 lakhs. Revalued figure. Remember, net asset will always be calculated at agreed value. So the next asset is plant and machinery 9 lakhs and 4 lakhs. Next thing, inventory 6 lakhs and 3 lakhs. Inventory is 6 lakhs and 3 lakhs. Clear? Now if you go further, land and building ಆಯ್ತು, plant and machinery ಆಯ್ತು, inventory ಆಯ್ತು, trade receivable agreed value ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. So trade receivable ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? book value ತಗೊಳ್ತೇವೆ. So 6 lakhs and 3 lakhs. Trade receivable 6 lakhs and 3 lakhs. And what about the cash part? Cash ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4 lakhs and 1 lakh. Cash 4 lakhs and 1 lakh. Asset taken over ಆಯ್ತಾ? Liabilities ಯಾವ್ದಿದೆ? It is net asset, it is amalgamation in the nature of purchase. ಇಲ್ಲಿ outside liabilities ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ asset and liabilities ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. So trade payable is one liability. Then retirement gratuity fund is another liability. Trade payable is one liability. Retirement gratuity fund is another liability. So what we will do? Trade payable is to trade payable 12 lakh and 4 lakhs. 12 lakhs and 4 lakhs. Next, retirement gratuity fund. Retirement gratuity fund is to 3 lakhs and 2 lakhs. 3 lakhs and 2 lakhs. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. 11 lakhs plus 9 lakhs plus 6 lakhs plus 6 lakhs plus 4 lakhs minus the value, you will get 21 lakhs. And other side you can see 8 lakh 50 plus 4 lakhs plus 3 lakhs plus 3 lakhs plus 1 lakh minus the liabilities, you will get 13 lakh 50,000. 13 lakh 50,000. Is this clear? Now, if you check, what did they tell again? If you check, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? We have to give 10%. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು? 10% ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದರದು. ಸೊ ಅದರ 10% ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become 2,10,000 and it will become 1,35,000. ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೀಗ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರೇಟ್ 10% ಅಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 12%. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 12%. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12%. So 2,10,000 divided by 12%, 17,50,000 and 1,35,000 divided by 12%, 11,25,000. 11,25,000. This is the debentures issued. This is the debentures issued. Is it clear? So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದರ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ 10% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟರದ್ದು? 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 17,50,000 ಇಂಟು 12% ಮಾಡಿ 2,10,000 ಬಂತ? ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಾ?
Yes, this is the situation. So now you can see total PC. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? 17,50,000. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ. And debentures issued for the other company 11,25,000. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ 14 lakhs plus 3,75,000 plus 17,50,000 35,25,000. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ 8 lakhs plus 2,50,000 plus 11,25,000 21,75,000. Is this clear? This is your PC. See over here. PC calculation. Suggested answers 35,25,000, 21,75,000. Is it matching? Yes. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬೇಕು. ಅವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ 7:4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ and calculation of net assets after revaluation. Remember agreed value. Okay, they got the net assets and on that they calculated the value and they got the debentures also. Ega next, one more working notice. Goodwill or capital reserve bekalva? Goodwill or capital reserve. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ PC ಆಯ್ತು, PC is 35,25,000, 21,75,000 ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ 21 lakh and 13,50,000. 21 lakh ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ 13,50,000 ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ, ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ, ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 21 lakh ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 35,25,000. ಸೊ 35,25,000 minus 21 lakhs, that means 14,25,000 we are giving extra. That is goodwill. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ 21,75,000 minus 13,50,000 ಅಂದ್ರೆ 8,25,000 rupees we are giving extra. That is goodwill. ಈ ಎರಡು ಗುಡ್ವಿಲ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22,50,000 goodwill. Clear? 22,50,000 goodwill. Purchase consideration is more than net assets. Purchase consideration is if it was less than net asset, it would have been capital reserve. Can you see 22,50,000 goodwill? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? Okay, what we will do, go to the question. Balance sheet format ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, schedule 3 format of Companies Act. Horizontal balance sheet ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಜೀನಿಯಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 14 lakhs and 8 lakhs. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 3,75,000 and 2,50,000. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 30,000 shares of 10 each. Authorized capital 10,000 shares of 100 each. Authorized capital. Authorized capital will not be considered for the total. Just for information it is there. ನೋಡಿ ಈಗ 22,000 shares ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. 22,000 shares ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. Can you see 22 lakhs? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ 3,000, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 2,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Can you see 5 lakhs? This is your share capital. Is it matching with our calculations what we have done? Okay. ಇದು 27 lakh ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂತ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೇವಲ್ವ ನಾವು. ಈ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 125ಗೆ. ಸೊ 5,000 into 25 you can see 1,25,000. That is your reserves and surplus securities premium. Clear? You can check the reserves and surplus note.
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೀನಿಯಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 17,50,000 and 11,25,000. So 17,50,000 plus 11,25,000, if you see 28,75,000 worth of debentures issue ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Can you see under long term borrowing 28,75,000? Clear? So shares issued, reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that securities premium, then we have this long term borrowings. Clear? Next, if you see, apart from that, in the question you have creditors. Trade payable ಅಂತ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, and retirement gratuity fund ಕೂಡ ಇದೆ. So next thing should be in your current liabilities, other non-current liabilities. What is this other non-current liabilities? Retirement gratuity fund. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂತು? ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಫಂಡ್ is there 5 lakhs. Okay, then what is happening? If you notice, after that trade payable, can we take this value? Question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? 12 lakh and 4 lakh we can take, but there is one point over here. Mutual owings 1 lakh. Can you see mutual owings 1 lakh? Mutual owing 1 lakh cancel ಆಗಬೇಕು. So 12 plus 4 becomes 16 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh ನೀವು mutual owing ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 15 lakhs trade payable. Can you see minus 1 lakh mutual owings? Yes, that is your liability side. Asset side ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. 3 types of plant and equipment ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸಾರಿ, 3 ಅಲ್ಲ, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು. Okay, land and building, plant and machinery. Do you agree that this is your PPE? This is your PPE. If you take this 11 lakhs plus 8 lakh 50 plus 9 lakhs plus 4 lakhs, total PPE is 32 lakh 50,000. See the balance sheet. 32 lakh 50,000 is your PPE. Anak assets, not at book value, at agreed value, we have to take. Intangible asset ellinda bantu? Remember, we had done the calculation. Intangible asset, if it is taken over at higher value, I mean if you have paid higher value, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ intangible asset calculation 22,50,000 goodwill. ಈ goodwill AS14 goodwill AS26 goodwill? 14, AS14 goodwill. This will be amortized over 5 years. Yes, so 22,50,000 is intangible asset. Now current asset ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6 lakh and 3 lakh. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್ 1 lakh ತೆಗೆದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ we will get this value. Clear? This is your balance sheet preparation as per schedule 3 format, that you cannot forget. Okay, and notes to accounts, obviously you have to prepare. See, goodwill. This is your question, easy 14 mark questions. Main ಏನಿರೋದಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೈಸ್. There is one question in study material, either it is in practical questions at the end or it is there in the regular questions only. Something like star, moon, Neptune, something and all, it is there. Names are like that. Okay, that was your question which was there in CA Inter May 2024 exam. Next we will go into CA Inter September 2024 exam. CA Inter September 2024 exam, they have asked one question again for 14 marks. Cash flow statement. Yes, I think it is this. Yes.
This is the question. Again 14 mark question. Okay. Again 14 mark question they have asked. Illi. Following are the summarized balance sheets of Well Limited and Nice Limited. ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Well Limited, Nice Limited. ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. Okay. Rupees in thousands. Be careful here. Rupees are given in thousands. Okay. Equity and liability. Shareholders funds. Under that you have share capital, reserves and surplus. Non-current liabilities. Under that you have long-term borrowing. Then you have current liabilities. Under that you have trade payable, short-term borrowings. Ishtaita? Assets. Assets alli non-current assets. Under that you have property, plant and equipment, non-current investments. Current assets alli inventory, trade receivable and cash equivalent. Regular balance sheet. In fact, balance sheet is given in the question in schedule 3 format only. So if you have forgotten the schedule 3 format also, I'll nodi answer al bariri. Amounts new fill up madbeku. Notes to accounts. In notes to accounts you can see share capital, equity share capital ide, preference share capital ide, reserves and surplus, P&L balance. Clear? Next, long term borrowing, 9% debentures untu ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 10% debentures untu and loan from banks ಕೂಡ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. Details of trade receivable and trade payables are as follows. Schedule 3 format ಅಲ್ಲಿ trade receivable includes debtors and bills receivable. Schedule 3 format ಅಲ್ಲಿ trade payable includes creditors and bills payable. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಎರಡರದ್ದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಆನ್ 31st of March 2024, Nice Limited absorbs the business of Well Limited. It is not amalgamation, it is merger actually, but still included. Okay, Nice Limited absorbs. Hagadre Nice Limited is purchasing company and Well Limited is selling company. Nice Limited is purchasing company and Well Limited is selling company. So the first column is purchasing company, second column is selling company. So be careful what numbers you need to pick from where. Now, Iga, for every 5 equity shares held by the equity shareholders of Well Limited, they receive 3 equity shares of Nice Limited issued at a premium of 20 per share. Okay. PC calculation ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? Okay. September 2024. Roughly we will do PC calculation. PC calculation ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? How to pay, how much to pay ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Yes. 5 shares held, you will issue, they will receive 3 shares. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ? Equity shares. Can you see? Share capital. ಎಷ್ಟು shares ಉಂಟು? Well Limited ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Nice Limited ಅಲ್ಲ, Nice Limited purchasing company. Well Limited ಇದ್ದು 12,500. 12,500 divided by 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125,000 shares. Rupees in thousands. 125,000 shares. So what we will do, everything if you keep in thousands, rupees in thousands, equity shares 125,000. Correct? Yeah, 125,000 into what we are giving? 5 shares for 3 shares or 3 shares for 5 shares? We are giving 3 shares for 5 shares. Yakandre for every 5 equity shares held in equity share by equity shareholders, they receive 3 equity shares of Nice Limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So into 3 by 5 and ಈ shares issued at a premium of 20 per share. Share value ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 rupees ಇತ್ತು. Issued at a premium of 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have to issue it at 120. They have to issue it at 120. Clear? 125 into 3 by 5 into 120. 9,000. 9,000. Now rupees in 1000 ಅನ್ನೋರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 9,000. Clear? Here is a purchase consideration calculation. Okay, equity shares, can you see? 90 lakhs. 90 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9,000. Okay, then what happens after that? See the next thing. Kali equity shares alla. The 10% debenture holders of Well Limited were to be allotted 9% debentures in Nice Limited as would bring the same amount of interest. Debentures ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ allot ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? Debentures holder ಗೆ. Debenture holders ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10% debenture holders of Well Limited were to be allotted 9% debentures in Nice Limited. Debentures issued to debenture holders. Is it part of PC? No.
Debentures issued to shareholders. Is it part of PC? Yes. Previous May 24 attempt alli en madidru? Debentures were issued to shareholders. It was part of PC calculation. Here the debentures are issued to debenture holders. It is not part of PC calculation. Is it clear? Yes. So what we have to do? This will remain like that only. Later when we are doing calculation, we will see that. 10% preference shareholders, we can write here not PC. Idu PC alla. 10% preference shareholders of Well Limited are to be paid at 10% discount by issue of 9% preference shares of Nice Limited. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ 10% preference shares ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10% dividend ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ನಾವೀಗ 9% preference shares issue ಮಾಡ್ತೇವೆ at what 10% discount ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, 90% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1800 rupees in thousands. So what will happen? Preference shares issued will be 1800 into 90%, that is 1620. 1620 preference shares issued. Is it clear? Equity shares issued ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 3:5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 90%, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ವೇವ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಅಟ್ 270,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 270,000 ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 55,000. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ 10% ಮೋರ್ ದನ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ 10% ಜಾಸ್ತಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 215,000 ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್. Allu 215, illu 215, both will get cancelled. Property, plant and equipment of Well Limited are to be revalued at 20% above their book value. Okay, 20% ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ asset and liability value change ಆಯ್ತು? Value change ಆಯ್ತಾ? So it can never be amalgamation in the nature of merger. It has to be amalgamation in the nature of purchase. Okay. ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ? Purchasing company. In the books of purchasing company, you are going to pass journal entries. Then prepare balance sheet of Nice Limited after absorption. First entry, boss. PC aita, PC ready na? 9,000 plus 1620. 10,620 is my PC. Correct? Okay. What is the first entry? Now, aga ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10,620 rupees in thousands. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ rupees in thousands ಕೊಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ zeros ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can always miss one zero. If you miss one zero in the answer, in the evaluator also will miss one zero. Are you getting my point? We don't want that to happen. 10 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 1, 2, 3, but note number 4, details of assets and liabilities we don't have. So property, plant and equipment, it will be taken over at what value? 16,380. It will be taken over at what value? Question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? 20% above their book value. 20% above their book value. So 16,380 ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 20% ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 19,656. Okay. Now if you see the entry, can you see property, plant and equipment 19,656. Next asset what we have over there? Next asset is inventory. Non-current investment purchasing company alli untu, adu selling company alli illa, so forget about it. Inventory 870. Inventory ge ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? See the adjustment. Inventory go ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ?
Inventory of well limited is to be taken over at 10% more than their book value. So you have to add 10%. So inventory will be 957. 10% jasti. Clear? Second, after that what you have? Trade receivable. Trade receivable you have to take over at book value only. Yenu helirilla trade receivable bagge. Trade receivable be as it is 1950. Can you see? Trade receivable 1950. Okay. Next, goodwill pending idana. Now, trade payable. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇಷ್ಟು. ಪಿಪಿ ಇತ್ತು, ಪಿಪಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇತ್ತು, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಗೋ ಟು ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ 5425. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇರ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ 900 ಇಂಟು ಅವರಿಗೆ 10% ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. 900 ಇಂಟು 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 90. ಅವರಿಗೆ 90 ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 90 ಸಿಗುವಾಗ 90 ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ? 9%. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ May 24 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ issue of debenture will be at 9%. 90 divided by 9% will give you 100. Correct? 90 by 9% will give you 1000. Yes, 90 divided by 9%, 1000 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 900 lakhs. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ at 1000. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? Agreed value ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, book value ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? We will take agreed value only. Agreed value is 1000. Can you see over here? 2 debenture holders 1000. Trade payable no adjustment. Trade payable directly ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Trade payable ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 4850. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನು? 270,000 ವೇವ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Can you see here? Banks agreed to waive off 270. So should you take the actual value or should you take minus 270? Minus 270. Illi nodi. 4525 minus 270. 4255. Short term borrowings 1975. Okay, 4255 is from the long term borrowing. You can see there are two loans here. Working note nodidre ನೀವು note nodidre ಇಲ್ಲಿ 4525 ಇತ್ತು. Okay, this is long term borrowing. That from that you remove 270. Short term borrowing is directly given 1975. Take that at that value itself. Is it clear? ಈ journal entry ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ journal entry ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ assets and liabilities are taken over. If PC is greater than net assets, it becomes goodwill. If PC is less than net assets, it becomes capital reserve. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 19,656 ಪ್ಲಸ್ 957 ಪ್ಲಸ್ 1950 ಮೈನಸ್ 4850 ಮೈನಸ್ 1000 ಮೈನಸ್ 4255 ಮೈನಸ್ 1975, 10,483. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು 10,483? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಮೈನಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೈನಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಮೈನಸ್. ಆಗ 10,483 ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10,620. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ 137 is goodwill. Okay, at the second entry you have to calculate this balancing figure, goodwill 137. Is this clear? All the assets and liabilities are taken over at agreed value
whichever is not having agreed value, you have taken it over at book value. Now, third entry niga PC due aitu, net assets taken over aitu. Third entry will always be PC payment. Iga PC payment, liquidator of well limited, you are going to pay 10,620. Liquidator of well limited. We have already discussed in our purchase consideration calculation. What are we issuing? Equity shares. Equity shares we are issuing 125 into 3 by 5. Okay, 125 into 3 by 5. Basically, we are issuing 75,000 equity shares. We cannot put this full 9,000 there because 75,000 equity shares are issued at 120. Now, face value tokolbeku. 75 into 1,000, 100 will be 7,500. Can you see over here 7,500 only? What mistake students do is they directly tell liquidator of well limited 10,620. Illi bardidevalva 9,000. 2 equity share capital 9,000. 2 preference share capital 1,620. Clear? Okay. Preference share capital you can write 1,620 only because that is issued at par. Okay. Equity shares were issued at premium. Illa enaitiga 1,620. Extra yavdu? Now equity shareholder 20 rupees extra kortidevalva. So 7,500 into 20, that becomes 1,500. Clear? Sorry. Yeah. 75,000 into 20. Our 1,000 sale tagondida. Now 750 anta tagondide. Okay. 1,500. This is your third entry. What was the fourth entry actually in our process? Realization expense. Illi realization expense yaar pay ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Purchasing company pay ಮಾಡಿದ್ರೆ entry pass ಮಾಡಬೇಕು. Selling company pay ಮಾಡಿದ್ರೆ entry ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ okay, they have passed little later I think. Goodwill account debited to bank. Goodwill account debited to bank. Is it clear? Next, what is there? Next entry, realization expense aitu. Next, mutual owings cancellation madbeku. Mutual owings cancellation. See over here, sundry creditors to sundry debtors 215. L sikittidu 215 il kottidare. Okay, mutual owings cancellation 215. Creditors account debited to debtors account. After mutual owings cancellation, the next thing is what? Debentures settlement. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೀಗ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ 9%. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ 10%. ಆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೀಗ 9% ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what next? These are the entries. Correct? Balance sheet kuda kelidare question alli. Balance sheet, what you will do? All the things we have already discussed. Illi nodi, entry number 3 nodi. Entry number 3 alli there is equity share capital, preference share capital. This will be your share capital in the balance sheet. This will be a share capital in the balance sheet. So 7,500 plus 1,620. If you go and check the balance sheet, it will be 9,120. But the old company has their own share capital. Can you see the old company share capital? They had already 31,500 plus 9,500. So their share capital was 41,000. Add 41,000 over there. 50,120 I think a share capital. Aita 50,120. Reserves and surplus. Already our reserves and surplus ittu. Correct? ಅವರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 19,500. ಆ 19,500 ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 1,500. 19,500 ಪ್ಲಸ್ 1,500. ಯುವರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 21,000. ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದೆರಡು ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,
0 ಇತ್ತಲ್ಲಿ only the short term borrowing of selling company comes over here. PPE, already we have in entry number 2, PPE of purchasing company, PPE of selling company add. But what you have to remember, intangible asset we have to show. Goodwill. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು goodwill? ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ goodwill ಇರೋದು 137. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 137 goodwill increased because you also paid the expense. 137 plus 55. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಪುನಃ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 137 plus 55 will be 192 goodwill. You can see intangible assets in the balance sheet showing 192. Non-current investment directly purchasing company plus selling company. Inventories purchasing company plus selling company. Trade receivable and cash equivalent also purchasing company only. Why? Selling company ಅಲ್ಲಿ there was nothing. If you see the balance sheet, selling company ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶೇ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶೇ ಇಲ್ಲ. 4800 ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 4800 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇವಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದೆಷ್ಟು? 55. ಸೊ 4745. Anywhere else have you made any issue? Any cash payment is made? Nothing. There is no cash payment, no? So 4745. Is it clear? This is how you are going to prepare balance sheet. Look at the old balance sheet. From the new company, what we are getting, add one by one everything. That will give you the values. Clear? This was what was asked in September 2024. Next, we go into RTP Jan 2025. If you see RTP Jan 2025, AS14, they have asked one question. One question from AS14. So here what they have told, Asta Limited is absorbed by Nista Limited. Okay. Asta Limited is absorbed by Nista Limited. Asta Limited ಯಾರಿಗಾಗಾದ್ರೆ selling company. Nista Limited ಯಾರಾಗಾದ್ರೆ purchasing company. The consideration being the takeover of liabilities. Liabilities takeover ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. The payment of cost of absorption not exceeding 10,000. Cost of absorption ಅಂದ್ರೇನು? Realization expense. Actual cost ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9,000. 10,000 ತನಕ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 9,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡೋದು 10,000 9,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಟೆಲ್? ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ 11,000 ಬರ್ತಿದ್ರೆ 10,000 ಇವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50,000 at a premium of 20% through 8% debentures issued at a premium of 25%. Of face value. Debentures are issued to whom? Debenture holder or shareholder? Debenture holder. How do we know? The payment of 9% debentures of 50,000 at a premium. So if at all you want the calculation, 50,000 was the debentures. We are going to pay them at a premium of 20%. Add 20% to this. This becomes 60,000. Correct? ಈ 60,000 ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? At a by issuing our debenture, but our debenture is not issued at face value, it is issued at a premium of 25%. So this will be divided by 125. So 60,000 divided by 125 will be 480 debentures issued. But if you ask me, is it included in purchase consideration calculation? No, because it is issued to debenture holders. And payment of 15 per share in cash. 15 per share in cash. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಲ್ಲ, ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 11% preference shares of 10 each and 4 equity shares of 10 each at a premium of 20% fully paid for every 5 shares in Asta Limited. Clear? Number of shares in the vendor company is 1,50,000. Now what we have to understand, what did they ask you? Only PC calculation. Okay, PC calculation. ಈಗ PC calculation ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Just to confuse you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, consideration being takeover of liabilities, the payment of cost of absorption, it is not required for PC calculation. Then they have also told debenture holders will get at a premium, issued debentures at a premium. That is also not required for PC calculation. So remember the note we had written, debentures issued to shareholders, PC.
debentures issued to debenture holders. Don't worry, not PC. It is a settlement of liability. In the books of purchasing company, when we pass entry, remember settlement of debenture holders, we pass one entry. Clear? Yes. So now, number of shares of vendor company is 1,50,000. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ? 1,50,000 shares ಉಂಟಲ್ವಾ? 1,50,000 shares. ಅವರಿಗೆ into how much? 15 rupees per share will be cash. Into 15. This will be cash. 22,50,000 will be given in cash. Next ಏನು? 1,50,000 shares. Correct? They are going to get, see over here, allotment of 311% preference shares of 10 each and 4 equity shares of 10 each at a premium for every 5 shares held. For every 5 shares, they are going to get 3 preference shares and they are going to get 4 equity shares. So now if you see, into 3 divided by 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 1,50,000 into 3 by 5, 90,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And 4 equity shares of 10 each at a premium of 20%. So now what happens? 90,000 into 10 rupees. That makes it 9 lakhs. 9 lakhs preference shares. 9 lakhs preference shares issue ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 1,50,000 shares. We are issuing 4 equity shares. Can you see over here? 4 equity shares of 10 each at a premium of 20%. So here it will be 4 by 5. That means how many shares we are issuing? 1,20,000 shares we are issuing. But this equity shares, we are not issuing it at 10. We are issuing it at 12. It will be issued at 12. So 1,20,000 into 12, 14,40,000. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 9 lakhs plus 22,50,000, 45,90,000 is your PC. 45,90,000 is your PC. Is this clear? Yes. Can we question number 10 alva? See, PC calculation 45,90,000. And they have specifically given the note also so that you know it. See over here. Accounting for amalgamation, the term consideration has been defined as aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash or other assets by transferee company to the shareholders of transferor company. Remember that what you pay to the shareholder only is considered as PC. The payment made by transferee company to discharge the debenture holders and outside liabilities and cost of winding up shall not be considered part of PC. Clear? Is that clear? That means that was purposely given. New miss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Okay, this is your PC. That is RTP Jan 2025 done. In September 2024, we will see what they have asked from amalgamation. AS14. Nothing. September 2024 RTP, there is no amalgamation question. Okay, except amalgamation. Other things and all they have asked, branch accounting and all, but there is no amalgamation question. Next, we'll go into May 2024. May 2024, there is one amalgamation question. AS14. Yes. Not there. Here it is. Yes. AS14. Now, remember, end of our discussion. Full first part, first half now ಮಾಡಿದಾಗ concept ಮಾಡಿದಾಗ end of our discussion, what we discussed. Do you remember I did one linking between AS14 and AS26? Exact question they have asked. Naresh Limited had the following transactions during the financial year 22-23. Okay. Now imagine, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. They have given one question for 6 marks like this from amalgamation. Possible? Yes. Naresh Limited acquired the running business of Sunil Limited. Amalgamation? Okay. For 10,80,000. Can you see 10,80,000 is PC? Okay. They only have given. The fair value of Sunil Limited's net assets was 5,16,000. This is your net asset taken over. So 10,80,000. Okay. Minus 5,16,000. Net asset is less. Purchase consideration is more. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ?
This becomes goodwill. How much? 5,64,000 is goodwill. ಈ goodwill ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ amortize ಆಗಬೇಕು? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ amortize ಆಗಬೇಕು. Okay. Naresh Limited is of the view that due to popularity of Sunil Limited's product in the market, its goodwill exists. Okay. Because it has popularity, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, fine. Okay. See the next one. Naresh Limited has taken a franchisee on July 2022, operate a restaurant of Sankalp Limited for 1,80,000 at an annual fee of 10% of the net revenue after deducting expenditure. The franchisee expires after 6 years. Net revenue 60,000. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 1,80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. 10% ಆಫ್ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10% ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,80,000. 1,80,000 is it tangible or intangible? Franchisee fees what you're paying or license fees what you're paying is always intangible. Intangible asset, and they said this is for a period of what? 6 years. Is this intangible asset generated in AS 14 or is this intangible asset generated in AS 26? AS 26. So this will be amortized over 6 years only. Clear? Straight line method there. Next, third. On 20th August, Naresh Limited incurred cost of 2,40,000 to register the patent of its product. For its product. They made one product, adik patent madidare. Patent madi, Naresh Limited expects the patent's economic life to be 8 years. Okay. Patent is also intangible asset, but this is generated in AS 26. This is generated in AS 26. This is generated in AS 14. Is goodwill which is there in amalgamation, is it a intangible asset as per AS 26? 100%. Is it intangible asset as per AS 26? Yes. But the treatment for that intangible asset, AS 14 is prescribing. Are you getting my point? If they ask an MCQ question, purchase consideration so much, this so much, net asset so much, goodwill generate agide, is it an intangible asset as per AS 26? Yes. Will you give the treatment as per AS 26? No. It will be as per AS 14. Now, Naresh Limited follows an accounting policy to amortize all intangible assets on straight line basis over the maximum period permitted by accounting standards, taking a full year amortization in the year of acquisition. Okay. He is following maximum what is prescribed by accounting standard only, but in the year of acquisition, he is not saying date and all, full. Okay. Goodwill on acquisition of business to be amortized over 5 years SLM as per AS 14. That we know. Prepare a schedule showing the intangible asset section in Naresh Limited's balance sheet. Schedule ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if I have to show the schedule, first ಯಾವುದಿದೆ? ಒಂದು 5,64,000. 5,64,000. ಅದು divided by 5 years. So 5,64,000 divided by 5, you will get 1,12,800. Okay. So minus 5,64, it becomes 4,51,200 ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಯ್ತು? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,80,000. 1,80,000 ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೋಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 6 years, 30,000. So this becomes 1,50,000. Why 6 years? They only have told. Franchises for 6 years. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೀಗ? 2,40,000 ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. Patent is 2,40,000. ಈ ಪೇಟೆಂಟು they are planning to use it for 8 years. So 240 divided by 8, it becomes 30,000. So now you have 2,10,000. So now if you add the 2,10,000 plus 1,50,000 plus 451,200, 8,11,200 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. This is your intangible asset. Intangible asset in the balance sheet. They have asked you to prepare a note. Note ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Question number 12 RTP. See, 8,11,200. Goodwill they have shown, franchisee they have shown, patent they have shown. Can you see goodwill is amortized for 5 years? Okay, 5 years. Franchise is amortized for 6 years. And finally, patent is amortized over 8 years. So what we have to only remember, AS 14, if at all goodwill gets generated, it will always be 5 years. AS 26, if any intangible asset gets generated, it will be amortized over the life.
Is the amalgamation goodwill also an intangible asset under AS 26? Yes. Is it clear? But will you give the treatment as per AS 26? No, you'll give the treatment as per AS 14. Is it clear? Yes. With that, we have discussed amalgamation. Yes, students. Idira? Online students. Yes, jana idiri? Huh? 13 idara? Yes. Okay, students. Do you have any doubts? If you have any doubts, you can always post it over here. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ದ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್, then it is not possible to reply in comments. Then you have to contact me. Okay, we will discuss over WhatsApp or any other medium. Okay, so ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ? 32 days. 32 days left. Is it possible? ಆಗತ್ತಾ? 100%. ಓಕೆ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಇಡೀ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ CA ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾರವ್ರು. ನೀವು ಹೇಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ? ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದೋ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಶೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್. Everything can wait. You focus on exams. If you clear your exams, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಜಾಯ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. So all the best. This is our day 1, first day of marathon. So you will get some break for around 41 minutes. Okay, at exact 11 o'clock, tax classes will start. Okay guys, all the best. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. See you. Bye bye.